Hii ni Mwale Saa Moja na Mariam Kendi. Hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu katika taarifa ikiwa ni tarehe 7 mwezi Februari mwaka 2026. Karibu katika taarifa, mimi nafahamika kama Mariam Kendi na watu wananisaidia kwa lugha ya ishara. Taarifa kamili. Kamishna wa huduma za bunge na aliyekuwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Kakamega Rachel Ameso ametaka serikali kuipa kipaumbele sekta ya elimu, akionya kuwa kupuuza kunaweza kuhatarisha mustakabali wa taifa. Akizungumza wakati wa ugawaji wa shilingi milioni 3 za karo kwa wanafunzi 300 wa gredi ya 10 kutoka kaunti ya Kakamega, Ameso amesema anahofia jinsi bajeti za elimu zinavyotayarishwa baada ya waziri wa elimu hivi karibuni kushindwa kueleza gharama ya kumsomesha mtoto kuanzia shule ya msingi hadi chuo kikuu. Mamake alikuwa rafiki, mamake ambaye ni marehemu. Kindly, the president, we support you in all that you are doing. We support you in the journey to Singapore. But are you going to Singapore with children who are not educated? How will they know they have arrived in Singapore when they cannot read and write? How will they know this is Singapore? What are we supposed to do? Because Singapore, education is free. So why don't we get there before we start with these children, grade 10? These parents are asking, is CBC or CBE a failure? Has it failed? That's the question they're asking. Has it failed? There's no one to answer them. There's no one to answer them. The other day we had the Minister of Education in Parliament, National Assembly. He doesn't know the cost of educating a kid from primary to university. So how does he come up with a budget? A national budget to do with education, when you don't know the cost of educating a kid. Is it right? Is it just? So, Mr. President, we ask you to look into the issues to do with education. Let's put our heads together. Teachers, parents, and everybody in that order, so that we can improve and fill the gaps. Yes, they will go to school with nothing, but for how long? For how long? Capitation takes time to reach the schools. What will they eat? What will they eat? So we are killing this society. We are killing this society, slowly by slowly. Soon, this will be a country full of thugs, because education is the equalizer of everything in life. Mtazamaji, tuangazie sekta hiyo ya elimu, ambako elimu katika eneo la Mbere Kaskazini imepata msukumo mkubwa kufuatia kuzinduliwa kwa mpango kabambe wa kuhakikisha elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo kwa wanafunzi katika eneo bunge hilo. Mpango huu unaoongozwa na bunge wa eneo hilo Lewa Muthende imeundwa ili kuondoa vikwazo vya kifedha na kuboresha matokeo ya kitaaluma. Muthende alitaja lengo kuu la mpango huo ni kuboresha kwa kiwango kikubwa utendakazi wa elimu na kuongeza idadi ya wanafunzi wanaoelekea chuo kikuu. Tuko hapa Evurore Ward, Durumore location, area Itune location, ambayo tumekuja kuzindua ile mradi ya free day secondary schools hapa Mbere North. Manake hapa Mbere North nimeanzisha mpango wa kwamba wazazi hawatalipa chochote katika day secondary schools. Ile kazi ya mzazi ni kuhakikisha watoto wote wako nyumbani, wameenda shule. Tumeongea na principals wote. Huu ni mpango nilipeana kama agenda yangu kwa campaign, na leo tumehakikisha kwamba shule zote Mbere North, kutoka watoto waanze kufungua shule, hakuna mzazi ameitishwa pesa yoyote kwa day secondary schools za hapa Mbere North. Nimesikia constituencies zingine wanasema wanalipa 500, wanalipa ngapi, lakini Mbere North day secondary school ni bure, hakuna kitu wazazi wanalipa.
Ombi letu ni kwamba tuendelee kuungana na serikali kuu ambayo inanjali mwananchi hata yule wa pale chini kupitia njia hii ya masomo. Tunaomba vile vile wazazi watuunge mkono, watoto wote ikiwa kuna yeyote amepaki pale nyumbani aweze kuletwa shule. Hata kama hana mavazi, sare, aje na zile kukua aliyosoma nazo katika shule ya msingi, ile junior secondary, ili aweze kuendeleza masomo yake katika senior secondary school. Ile mtu ambaye anapeleka mtoto shule afuatiliwe kabisa, sababu pesa imetoka. Tuache kujifanya ati anganini. Vile serikali imefanya tukubali. Yule mtoto, hiyo mzazi anapakisha mtoto nyumbani apeleke kwa shule. Na akikosa afuatiliwe. Saa hii tumeongea mpaka na watu wa nyumba 10, tumeongea na chief, tumeongea na assistant chief, tunasaidiana wote tuone kila mtoto ameenda shule. Kwa hivyo hata sisi tumeweka mkazo tuone watoto wetu wamefaidi kwa hii masomo ya bure tumepewa na mheshimiwa leo. Na mtazamaji, kwingineko ni kwamba Wakenya wamehimizwa kuunda vyama vya wakaazi kote nchini ili kutafuta suluhu la masuala kabla kuwafikia viongozi wao, kwani ndio njia rahisi zaidi ya kutafuta suluhu kwa masuala ya Kenya kadri yanavyobadilika. Wakizungumza wakati uzinduzi wa jumuiya ya wakaazi wa eneo bunge la Embakasi Kaskazini iliyosajiliwa rasmi na serikali, wametaka wakaazi wote wa Embakasi Kaskazini kushikana mikono ili kufanikisha swala hilo. Nimefurahi siku hii ya leo kwa sababu tumekuwa hapa ili kulaunch rasmi Embakasi North Residents Association. Hii ni muungano wa wananchi ambao tunaona kama itakuwa wa manufaa kwetu, hasa katika upande wa usalama. We've always heard of associations in Karen and Lavington, but here in Eastlands we've never heard of it. So it is a good idea. We want to lobby, we want to organize, we want to work on our security. In fact, when the DCC came, Mr. Bet, alitupata, we are a residents association, but informal. Now this is the formal way of doing things. So it takes upon each and every member of the society to be able to play one part or the other. If you can support by buying uniform, if you can support by buying the materials that the students get to use, if you can offer even yourself to train and coach over any other service, there is an aspect that each and every member of the community can be able to play in terms of oversight, in terms of ensuring that the parents are responsible, no kid is left behind, according to our able president's directive that each and every child should be given an opportunity to go to school because education is the equalizer. Insecurity na hizo vitu zingine hatuwezi sema kwamba ziko na change sana because some of the things they have foundation here. Kwa hivyo ni kitu inafaa iangaliwe kutoka mzizi, angaliwe watu wanakuwa wahalifu kwa nini, and I think it's a process, but when we take a step itabadilisha kila kitu. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambako mbunge wa Ndia George Kariuki ametaka kufanyike marekebisho makubwa katika utelekezaji wa sheria za trafiki, akionya kuwa Kenya haiwezi kuendelea kupoteza maisha barabarani kutokana na uzembe, ufisadi na adabu dhaifu. Akizungumza na wanahabari, mbunge huyo alisema kushindwa kuna ashiria mapungufu makubwa ndani ya mifumo ya ukaguzi na utekelezaji. Kariuki alipendekeza uwekaji kamili wa faini za trafiki kidijitali, akisema mfumo wa sasa wa mwongozo umepitwa na wakati na unaweza kudhulumiwa. We need to be firm when it comes to enforcement of traffic rules. Why would you allow a truck or a lorry that has no insurance, has worn out tires, it's actually a junk to be on the road, a matatu to be on the road? And I don't want to blame the Inspector General of Police. I also want to blame everyone else, every other stakeholder, especially in the ministry. We have this arrangement to install
cameras in many parts of our roads, to digitize fines. That arrangement seems to have slowed down a bit, that plan. But I know the other day I saw the private sector operator was given that project, has started doing the testing of the system, but he's tested for so long. The first time I got a message telling me to pay a fine, and I was told it was a test message, was 7 months ago. So why are we not digitizing? We need these instant fines. And we need to punish traffic offenders heavily, not in a lenient manner. I was in the UK last year, towards the end of last year, and we drove about with a friend. He parked at the wrong place, and he was fined an equivalent of some pounds, equivalent of 60,000 Kenya shillings. If you find that kind of money, will you want to do the wrong thing tomorrow? Our fines are so lenient. The enforcement is weak. And that's why you see matatu or PSV operators dropping and picking passengers anywhere, anyhow, anytime. It is unacceptable. We cannot build a good society when we don't respect the traffic rules, the rule of law. Vituo 8 vya uhifadhi wa misitu vimenufaika na ufadhili wa shilingi milioni 2 kila moja ili kuimarisha juhudi za utunzaji wa misitu katika eneo la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma. Hatua hii inalenga kulinda mazingira na kuhifadhi rasilimali za misitu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Afisa mkuu wa huduma ya misitu nchini Alex Lemarco anasema kuwa makubaliano hayo yameafikiwa kati ya serikali na huduma ya misitu, huku ajenda kuu ikiwa ni utunzaji wa mazingira. The main objective of this project is to address the livelihood issues, value chain issues, conservation, and as well as also ensuring that we restore our water towers, the Mount Elgon ecosystem and the landscape. It is going to focus on the gazetted forests, that is the protected area, and also the farmlands. We are also looking at the value chain of certain food crops and also those that empower communities economically, like the coffee, which is going to be our focus crop within this region. We are excited that the project is being handed over to the community. And I want to agree with what the Chief Conservator has said, that we are trying now to empower the local person, the bottom. And we want to tell everyone that this project, with the assistance and with the partnership of the county government, we will be able to support the project and to ensure that it succeeds. We are the people who are on the ground. These are our people. The ecosystem is within our county. So we will be there all the time to monitor and to work with them to ensure that the trees they are planting, the targets they have been given are met. And this project is going to assist the livelihoods of our communities, especially those who are adjacent to the forest. It is in line with the President's agenda, the bottom-up agenda. So community involvement is key towards conservation. And we as community, we are going to support the initiative to ensure that Mount Elgon, degraded areas especially, are restored and conserved. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kujumuika nasi hadi tamati. Aliyeko kinisaidia kwa lugha ya ishara amekuwa Inaomi Mato, na mimi nafahamika kama Mariam Kendi. Wikendi yenye baraka. Kwaheri.